नमस्कार. हांव CA गोकुल पै विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीच्या यशस्वी कार्यक्रम CA साधक मंडळ या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्या जणांक स्वागत करता. आज ही CA साधक मंडळ या कार्यक्रमाक आमगेलो CA फाउंडेशन, CA इंटरमिडिएट आणि CA फायनल तिन्ही हंतांतूय फर्स्ट अटेम्प्ट कानु यशस्वी जालें तसला ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಹುಲ್ ಬಾಳಿಗ ಆಮ್ಗೆಲ ಟಸ್ ಅಂಕ ಅವ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ करता. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಹುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಪರಿಚಯ ದಿವಸ ಮುಂಜಾಲರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ पूर्ण नाव ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಹುಲ್ ಬಾಳಿಗ हन्नी ಬಂಟ್ವಾಳ जावन असून आता स्थित बेंगलोर ಅಂತ सज्जी हन्नी ऑफकोर्स चार्टर्ड अकाउंटंट हंगेल एज्युकेशन ಮುಂಚೆ ಮುಂಜಾಲರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನಿ BRM-PCP स्कूल ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತ केलेलं हंगेल PU सेंट अलोशियस कॉलेज जालेलं ताच्या तर हंगेल आर्टिकलशिप बिग 4 म्हळ्यार तसं एक प्रतिष्ठित नाव पावलेलं जाल्यार डिलॉयट हॅस्किन्स अँड LLP ಅಂತ केलेलं तशीची हंगेल आनु ಬಂಟ್ವಾಳ सुरेश बाळिगा, अम्मा विनया बाळिगा, तशीची अण्णा ಬಂಟ್ವಾಳ दीपक बाळिगा. तशीची एक म्हाका पर्सनली एक खुशी विषय कसं म्हळ्यार हांव आनी राहुलान एक रूममेट जावन आशिल्लेची. हांव म्हगेले CA जावन जॉबा वतना आनी हंगेले आर्टिकलशिप आनी CA स्टडीज करता आशिल्ले. सो राहुला इट्स पर्सनली मस्त खुशी जावन हांव तुमकां हांगा वेलकम करता. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज पास म्हणून कळटा ऑर नाव सक्सेसफूल म्हणून येता. दॅट मुमेंट त्या मुमेंटाक तुमगेलें कसं फिलींग आशिल्लें? तुमकां ओवरऑल द जर्नी कशें समप जाल्लें दॅट पॉयंट ऑफ टायम तुमगेलें फिलींग कसं म्हणून तुमी हांगा अभिव्यक्त करता. सो त्या सक्सेसफूल म्हणून पळयतना ॲक्च्युली आय शूड गिव अ बॅकग्राऊंड. कसं म्हळ्यार म्हगेले एग्जाम्स लागले म्हाका. फर्स्ट ग्रूप फॅन्टॅस्टीक लागले. फर्स्ट ग्रूप जेल्ली कुडले हांव म्हजे फ्रेंड आमगेले कसं म्हणचे फ्रेंड वासुदेव ताका टेक्स्ट केलेले बरो फर्स्ट ग्रूप क्लीन पास, सेकंड ग्रूप पळया कशें जाता म्हणून. सो सेकंड ग्रूप बरयतना म्हाका असल सेकंड ग्रुपान तूं टॅक्स एक्सेप्ट कशी येयला ओके व्हडलें पुरे लायक आशिल्ला. सो त्या टॅक्सा निमित्त पळया आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर आय फॉगॉट अबाउट द एग्जाम. म्हळ्यार म्हाका अशें नाका एग्जाम विशयान आलोचन करचें नाका, रिजल्टा विशीं आलोचन करचें नाका म्हणून आय वेंट ऑन अ टेम्पल रन धर्मस्थळा आमगेले बंटवाळ उडुपाक पुरो चमकल. आनी हांव देवाला एक्क मागील कसं म्हळ्यार हांव 6 months घरा बसून हें केल्लेलें एक मेडिटेशन म्हणून येता ताका, नथींग लेस दॅन मेडिटेशन एक्चुली. सो त्या केल्लेल्या देवाक मना खूश जाल्यार म्हाका पास करी न्ही येतल्यार म्हाका पास त्या कोर्स तितली शक्ती दी म्हणून तितलें निम गेलेलें म्हाका पास कर म्हणून हांव केन्नाय निम घेन देवाल्याक. बिकॉज आय फील दॅट यू हॅव टू बी अनसेल्फिश इन युअर आस्किंग्स देवाल्याक केन्नाय मागतना. सो आय केप्ट दॅट एटिट्यूड ऑफ इंडिफरन्स टील द रिजल्ट्स केम. बट एज यू नो रिजल्टा दिवस कितले तूं इंडिफरन्स दवरी एक एंग्जायटी डेफिनेटली असता भितर दुखून. सो सकाळी हांव उठयतना डेफिनेटली रिजल्ट आतां 1 म्हयनो जाता करेक्ट 1 म्हयनो फुडाची. सकाळी उठयतना मे बी 10 o'clock येता म्हणून लागला 11 o'clock 12 o'clock आनी कसलें नोटिफिकेशन इश्यू करनाशिल्लें बिकॉज ती रिजल्ट्स आनी सांजेत म्हळ्यार सकाळी युजली दिताची सरप्रायज. सो त्या दिवस 4 o'clock अरावंड ह्या टायमाची 1 म्हयनो फुड्या म्हाका घरांत एंग्जायटी सुरू जाली. ओके आतां कशें येतलें की म्हळ्यार आनी कितें येता ना रिजल्ट म्हणून. हांव कसो केलें शीदा घरा राखून आमगेले CTR लागींची मल्लेश्वरा म्हाका. सो टायम पास जातना आशिल्लो CTR चमकलो. ती हॉट लायन आशिल्ला एज यू नो CTR केन्नाय रश आसचे. लायनार राबलो लायनार वचून भितर वतना म्हाका रियलायज जालें म्हाका पोट्ट्या भूक ना आजी म्हणून बिकॉज रिजल्ट येता आसा. सो ताका वेटरा सांगलें ಒಂದು ಕಾಫಿ म्हणून. तो म्हणलो कसो तूं इतलो लायन खाली ಕಾಫಿ कुच्चा रब्बिल्लो म्हणून. ಹೌದು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ತಂದು म्हणून सांगलें. हाडले ಕಾಫಿ पिल्लो मागीर इट वॉज अरावंड 5:20 ते दाखून काडमल्लेश्वर टेम्पल आसना ते वॉकिंग चमकलो अरावंड 1 kilometer ते दाखून 1,800 meters तशी ते 5:20 जाल्ला मात देवस्थान ओपन जायनी. सो आय वॉज लायक ओके तदनंतर नोटिफिकेशन पुरो येता आशिल्लें एनी मुवमेंट येवच्या पूर एनी मुवमेंट रिजल्ट येवच्या पूर म्हणून. आय वॉज लायक ओके हांव देवस्थाना बसून पळयता बिकॉज पास जाल्यार गूड फेल जाल्यार दैवस पळयताले. तशी भायर ते वाण दवरतले म्हणलेलो सर इನ್ನು टेंपल ओपन ಆಗಲಿಲ್ಲ 5:20 ಅಷ್ಟೇ 5:30ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದು. पावस येवच्या सूर जाली त्या एक्कपटी. सो म्हाका किरकिर आयलो ओके रिजल्ट येतना हांगा पावस येता म्हणून वेळ पळोवन अशी कसं हें म्हणून अशी आलोचन करता आशिल्ली तेन्ना एक मंतार आयलो फूल खाड येवन फूल सूट न्ही एक कसो टिपटॉप म्हण येता आनी इंग्लिशार वॉट हॅपन म्हणलो. युजली तुका मल्लेश्वर तुका तुगेल्या उलयतले जर्नसनाची तेंगेली कामां बिजी आसता अशी वॉट हॅपन म्हणलो. इट्स रेनिंग म्हणलो. इट्स नॉट रेनिंग इट्स ड्रिझलिंग म्हणलो अँड यू आर व्हेरी यंग यू नीड टू एन्जॉय दीस म्हणलो.
यस अशी आय कांट एन्जॉय इट्स माय रिझल्ट टुडे म्हणलं आणि खंयचे रिझल्ट कसं म्हणून निमगे न्ही मला हत्तार एक फाटीर एक हात उदवर आनी म्हणलेलो लुक इन टू माय आयस अँड इज लायक यू विल पास विथ वंडरफुल मार्क्स म्हणलेलो डिवाइन इंटरव्हेंशन. इट्स नॉट डिवाइन इंटरव्हेंशन बट एक कसकीचा म्हाका त्यानं एंग्जायटी जेत्तनच पळय द कन्विक्शन विथ विच ही सेड दॅट तू पास जेत्ता आनी पास जावन ते देवाला म्हाका बोनू शिदा चमकन म्हाका तो कोण म्हणूंक वतना सो दॅट कूल्ड माय नर्व्स डावन सो बाय द टायम रिझल्ट्स केम आय वॉज एक्चुअली व्हेरी कूल सो आय थॉट ओके मे बी हांव पास जेत्तलो म्हणून सो देवस्थाना चमकलो घराक 8 गंटे घरा पावलो अम्मा सांगली वाडी 1 गंटा रिझल्ट येता म्हणून रूमा चमकलो टिल 11 कसकी टाइम पास 11 PM 11 रात्री 10:50 इश सो रिझल्ट पळयला सक्सेसफूल म्हणून आयला सो आय वॉज व्हेरी सॅटिस्फायड म्हणून रिलीव जालें खुश म्हणून सांगलें हांव डेफिनेटली बिकॉज आय त्या 5 वर्सांचे फूल फ्लॅशबॅक मेळेल म्हाका हें जालें इतली कश्ट काण ओके कम हियर सो खुश म्हणून जायना बिकॉज हांव फर्स्ट पळयलें 13% रिझल्ट म्हळ्यार 87% जनाल जायना सो नीड टू बी मायंडफूल टू हंबल असका इन युअर सक्सेस एज वेल सो आय वॉज लायक अम्मा सांगली अम्माक मस्त खुशी जाली तिने येवन म्हाका पटवून धरला देवा पांय पडी म्हळ्यार अम्माक भारी खुशी सो माय रिलेटिव्स सांगले So definitely, I more than how I felt, I would say this credit would say go to, like you said, to Galamma, Vinay Mayek, Teshiji Suresh Mamak, and your family Deepak Gannak. Hangel, I would say they deserve a bigger congratulation, a bigger gratitude from your side. How सांगतास एक सी एक फॅमिली एक सी ए करतास म्हणून सांगल्यारी ताणी करता तांगेल कुटुंबान करचें म्हणून सांगून so congratulations to the Bantwal Baliga family and I'm happy to see you happy and so let's get deeper Anthony next question कसा म्हळ्यारी 5 वर्साच flashback जाला म्हणून right so if you had to capsulate some of the important points right मस्त ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಾಸ್ असता आमगेल सी ए जर्नी त्या आमगेल सी ए जर्नी जाल्यार इम्पॉर्टंट घटन खंयचे हुडगास आस की तुमकां especially when it comes to academics correct definitely so कशें म्हणून हांव स्कुला दाखोवन एकाडेमिक्सान तूं आय वॉज गूड स्कुलान तूं म्हाका वजेश म्हळ्यार प्रीती असेल मस्त अँड इवन सेकंड पी हांव तितले स्कुला तितले एफर्ट घालत बट म्हाका सेकंड पीयूच्या टिचींग तितली लागन फर्स्ट आनी सेकंड पीयूची टिचींग तितली लागन सो आय वॉज लायक बीकॉम करना म्हणून सीधा हांव सी ए केलेलें ओके बिकॉज बीकॉमान तपास एकाडेमिक्स कसं मेमोरायज करून तांचे आन्सर बरोवप यू नो हाव बीकॉम वर्क्स आय वॉज लायक ओके आय focus more on CA म्हणून हांव बीकॉम करनी and that was a leap of faith it's not like calculated move की बीकॉम केला रे तूं ह्या पळय अशी मुखार वचयता तूं बॅकअप त्या पळय कसलें आलोचन करनाशिल्लें जस्ट अ लीप ऑफ फेथ आय टूक आनी डायरेक्टली CA येयलो CA फावंडेशन फर्स्ट क्लास जालो डिस्टिंक्शनार पास जालेलो प्रॉब्लेम तुजो CA इंटरमिडिएट येताना सो CA फावंडेशन दाखोवन CA इंटरमिडिएट इज वन लेवल अप डेफिनेटली यू कांट कंपेर टू upscale जावंक येता शिकवणेन तूं मे बी यू हॅव टू पुट मोर एफर्ट्स अँड मेगेल CA इंटर स्टार्ट जाताना कोवीड आयला ओके सो आमकां ऑनलायन क्लास सो मार्च 2020 तूं मेल क्लास स्टार्ट जालेला बट सीधा कोवीड आयली निमित्त पुरण घरा बसलींची 1 म्हयनो क्लास जायनाशिल्ले मागीर ऑनलायन क्लास सुरू जाले सकाळी 2 घंटा सांजे 2 घंटेच्या विशय म्हणून सो तंत म्हाका सगळं किरकिर अशें जालें घरा बसून शिकचेच पडटा फॉर CA इंटरमिडिएट वेन यू नीड अ प्रॉपर मेंटर तूं गायड दितलो सायडार बून त्या पळय मेळनाशी CA इंटर एग्जाम बरयतना म्हाका म्हगेले दोनूय एग्जामाक आस पळय लॉ लायक वचचें न्ही फूल ब्लँक जाल्लो हांव ओके ब्लँक जावन घरान सांगलें अम्माक मे बी म्हाका पास जावचें डावट हांव बरयना म्हणलें नेक्स्ट एग्जाम हांवें नानू असो काय जायत रे व्हडना नेक्स्ट टायम दी म्हणलेलो ही वॉज लायक ओके कांय व्हडना म्हणून बट देन अम्मान म्हणलें विचारा एक कसं अटेम्प्ट दिता वेस्ट करता वचून दी म्हणलेली आनी आय वॉज सो नर्वस म्हाका नेक्स्ट एग्जाम कॉस्टिंग आशिल्ली ताजी कसलें येताना म्हळ्यार इतले शिकिल्ले आस पळय वर्कआउट करतना कसले म्हळ्यार सम्स पळयतना म्हाका कसले मात्ता येतना आशिल्लो फूल ब्लँक जालो एग्जामा निमित्ती दॅट वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स ऑफ हाव CA एग्जाम्स आर फावंडेशन इज नॉट तितली टफ म्हणा बट दीस इंटरमिडिएटान म्हाका हें फिलींग आयला बट कशी कोणी रात्री अम्मान समाधान करून नेक्स्ट एग्जामा वता म्हणून जाल्ला तंत म्हाका नेक्स्ट एग्जामशन आयला सो कितले मार्क्स 65 दिसता इफ आय एम नॉट रॉंग 65 great फॉर दॅट आय एम नॉट शुअर तंत की म्हाका मार्क्स I got really good in that. See, more than exemption, it is what is important in CA is clearing. Correct. आणि तांच म्हाका त्या तूं आतां इम्पॉर्टंट मुवमेंट तूं उडगास सो येता असो म्हणटा म्हाका ह्याच मुवमेंट उडगास येता बिकॉज इट वॉज एट माय लोवेस्ट पॉयंट इन लायफ CA जर्नीन तूं And from there, exactly it was always upwards. So तुगेला त्या point at that point after that you had to join Articleship. Right. So you finished your intermediate. After that moment you cleared your intermediate successfully with the exemption. The exemption jattari
एक्झम्पशन मार्क्स मेळ क्लियर जाता री आर्टिकलशिप म्हणजे सिलेक्ट करू शकता. सो युजली पीपल कोण हंग तुला हे बेल्ट तुला येता की मँगलोर उडपी ऑर द कोस्टल बेल्ट आमगेला युजली एक चा म्हणजे प्रिफरन्स रायट हंगाचे खंयचे एक CA अंडर आर्टिकलशिप करता लोकली आसचे एक फर्म जॉईन जाता म्हणून तू सिलेक्ट केलेला डिलॉयट विच इज नोन एज अ बिग 4 बेंगलोरांत तू हे डिसिजन घेतलें हाजे बॅकड्रॉप थिंकिंग कसं जालें आनी जॉईन जावचे वेळाचेर कसो पुरो तुका चॅलेंजीस आशिल्ले. रायट सो म्हाका कसं म्हणल्यार हांव BCom करनी सो दॅट वॉज वन कॉन्ट्रिब्युटींग फॅक्टर इथं बँगलोर वचून करता बिकॉज हांव CA इंटरमिडिएट फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर केलें सो हांव क्लियर करता मे बी सेकंड इयर BCom जावन आसतलो सो हॅड आय डन BCom ऑब्वियसली म्हाका त्या ऑपॉर्च्युनिटी मेळनाशिल्ली सो मेल मात्ता कसं आशिल्लें म्हळ्यार BCom करना सो लायक not saying anything because college ashil pure firm like achi but I wanted to go to Bangalore and get exposure te ani mega BCom karna til nimit magta help jalla because exam diwchana shida te wachun kasa mon pode yeta mon so that was the thinking behind going to Big 4 ani kasle nahi ashila so that decision to not take BCom earlier which was a leap of faith now when I look back it makes sense that okay to BCom karna like jalla because you could go to Bangalore mon so Bangalore at a Big 4 so in doubt obviously challenges is when you join first couple of months won't be easy for you because first of all to work kon got na first time in life to kaam karta sir and second you're working with one of the best people in the practicing industry into and client it asale sir so first tapure must adjust your challenges jella but Bangalore vattana tu melda that is mega like life आज कसं म्हणशा एक देवाने राखील म्हण तू जे वासदेव प्रभू CA वासदेव प्रभू म्हण भितरचो सो तांणी तुमी पुरे मेळ्ळें म्हाका एक बँगलोर आयल म्हण की जाय न्ही कोडेला आशिल्लें म्हण की जाल्ला त्या रुमांत पुरे कोडचें आशिल्लें गम्मत हें आतां पुरे सो तो ऑडिटांत आशिल्लो सो तागेले निमित्त म्हाका मस्त हेल्प जाला बिकॉज हांव Big 4 करतना ऑडिट चूज केलेलें सो कसले डावट आसा तागेले निमगुचे आशिल्ले सो तुमी दोग जाणां आशिल्ले निमित्त तुमी गेला आर्टिकलशिप एक फूल फन आनी लर्निंग आशिल्लें म्हण सर सो तुमकां दोग जाणांक मस्त धन्यवाद म्हण सांगू इश्ट पावता हांव सो आनी कसं म्हळ्यार तांची फर्स्ट 6 months डेलॉयट आनी तूं टफ जालें म्हळ्यार न्यू रोल न्यू जर्न नव एक्सपिरियन्स आनी you should understand that our 2020 batch of intermediate so makka miguel social interaction madari anu amma gharantu because of the covid ani piyuntu kelo friends tanni intermediate join jalali miguel so bhaichi lok podanu got nashil maka bhaichi lok kashi asmon kalale Bangalore aytari how to interact with people human relationship kashi devarka or human behavior mainly tugel nimiti kadala definitely so हांव सांगचें म्हणून जाल्यार देर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स दॅट हॅपन बिकॉज यू आर इन टू अ प्रोफेशन बिकॉज यू मिंगल विथ पीपल मोर इम्पॉर्टंटली तुमी तुमगेले कम्फर्ट झोन तुमकां म्हळ्यार आराम जायनाची ग्रोथ येळगे जावका म्हणून सांगून तुमी भायर येवन बेंगलोर गांव आयन तशें ऑटोमॅटिकली दॅट सोशल स्किल्स केलो पुरो विशय बुक्सान मेळटा त्या पुरा मेळटा म्हणून सांगून मेनी ऑफ द स्टुडंट्स मस्त जन आलोचन करून बसता हांव बेंगलोर वचपाक की नाका करेक्ट म्हणून सांगून वाईल तुमी त्या एक ब्रेव स्टेप घेवन बेंगलोरांत आर्टिकलशिप केलेलो आसा डेफिनेटली आय वूड कंग्रॅच्युलेशन्स फर्स्ट गोज टू टेकिंग दॅट स्टेप ताचे पयशे वेळ मेला आनंद म्हाका बिकॉज ताणें केन्नाय म्हाका ना म्हणी तूं बेंगलोर बिकॉज देर विल बी सम पीपल ना करे हांगा करिता तशें म्हणटा मेला आनंद म्हाका केन्नाय तूं एकेडेमिक्स कसले स्टेप घेता तांणी नाका म्हणी दे न्यू दॅट म्हाका स्की कोरका सो तांणी पुश करता राबलेशे सो विदाउट देअर सपोर्ट डेफिनेटली जाय नाशिल्लें बेंगलोर येवचें या ग्रेट सो राहुल तूं सांगलें म्हणके आनी तांत तुका बेंगलोर आयलो ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ जालेची I was there वासुदेव आशिल्ले रिसिविंग दॅट फ्रेंड्स सो तुका सो एट दॅट टायम युआर घरांतल्यान दूर आस तूं डिलॉयटांत आर्टिकलशिप जाता आसा विच इज कन्सिडर्ड टू बी इट्स अंडर प्रेशर आर्टिकलशिप अशान CA शिकूका अशान फ्रेंडशीप आसा अशान ಕೆಲವು सोशल मीडिया डिस्ट्रॅक्शन्स आसा सो in the short span of 2 to 3 years friendship आणि गम्मत करचे Bangalore life more importantly Bangalore मला distractions म्हणून सांगून असता so how did you avoid that and focus into only studies right so first year हांव join जातनाची when I went to Bangalore first 3 महिन्यान तूं मेळ्ळो if you remember हांव कसकी काम करता आशिल्लें वर्क फ्रॉम होम ना दिवस देन म्हाका सेल्फ स्ट्रेस जाल्लो म्हळ्यार हांव म्हगेल्या स्टडीज स्टार्ट करनाशिल्लो okay so if you remember हांव तुगेला निमगेलें कशी स्टार्ट करता म्हणून फर्स्ट and तू म्हाका एक फुल स्केच घालून दिलेलो तुगेले अटेम्प्ट केलें ना रिमेंबर 3 years back वय करेक्ट 2.5-3 years back May 2022 around April 2022
सो तेदन तूं एक बुक घेवन स्केच काडलेलो तुवें अटेम्प्ट केलें ना ओ या सो यू कॅल्क्युलेटेड बॅकवर्ड्स कितली टायम आसा एक सब्जेक्टा कितली टायम दिवका कोणाला घेवका कशी दिता आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली तूं म्हाका नागभूषण पळय सराला इंट्रोड्यू हें कोण येयला सो ता एक मेल फर्स्ट इयरान तूं ताकेल इंट्रोडक्शन कोण दिवन तागेल क्लासीस हांव जॉइन जालेलो म्हाका मस्त हेल्प जाला ओके एफ आरान मोस्टली बिकॉज हांव ऑडिटान मोस्टली आसचे फायनान्शियल रिपोर्टिंग सो तांत म्हाका मस्त हेल्प जालें त्या विशयारी बट डिस्ट्रॅक्शन्स ऑब्वियसली आशिल्ला फ्रेंड्स गम्मत आमी संडे बॅडमिंटन पुरे खेळूं वता आशिल्लीची ऑब्वियसली फर्स्ट इयर आय वॉज लिटल डिस्ट्रॅक्टेड बट सेकंड इयर कशें जालें म्हळ्यार म्हगेल्या अम्मान अशी फोन केले एक दिवस घरा दाखून दॅट कसं म्हणा तुगेल्या अन्नाक हांवें ಸ್ವಲ್ಪ रिटायर दिवस प्लॅनर आसा रिटायरमेंट घेता आसा आमी आमकां अंगडी आशिल्ली सो त्या ट्रान्सफर करून आमी बँगलोर येवचे प्लॅनर आसाची म्हणून सो त्या कारण अन्नान रिटायरमेंट घेता म्हणून आयक पडटा पडटल्यान फूल ಸ್ವಲ್ಪ आनी सिरियस जावं म्हणून मागता म्हगेला बिकॉज तितली ते फूल गंमत आशिल्ली आमगेले बँगलोरान सो त्या डेफिनेटली येता नॉट दॅट फायनान्शियली आमकां कसले प्रॉब्लेम ना बट डेफिनेटली त्या येता ओके तूं होट जाता आसात म्हणून येस बिकॉज वेन यू डॅड इज रिटायरिंग डेफिनेटली त्या मागता येता सो तेदेन हांव पुरे सायडाक घाललें गंमत हें येता म्हणून आनी स्टार्टेड स्टडींग लायक फोकसींग ऑन स्टडीज आनी ताजे पेशी म्हाका डिस्ट्रॅक्शन ऑब्वियसली हांव पीजी आसलो डेफिनेटली हांव क्लियर जायनाशिल्लें म्हूण दिसता म्हाका बट म्हगे ल्हान अमान त्या डिसिजन घेतिल्लें अरावंड म्हगेल एग्जामाचे एक वर्स फुडें दॅट तांणी बँगलोर येवन म्हाका सपोर्ट करताची म्हणून सो दॅट आय शूड से वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉयंट्स इन माय लायफ तांणी तर म्हाका इतली सुलभ जाली की बीट वर्क ऑर स्टडीज म्हगेल एग्जाम लिवान म्हगेल हांगा 6 months तांणी म्हगेलो टू फूल स्ट्रगल केला बिकॉज तूं सांगिल म्हण की फूल फॅमिली बरोवचे एग्जाम तूं एकल्यान न्ही येस सो म्हगेल हांगा सकाळीची मार्केटा वचून म्हाका शियां हाडा फ्रुट्स बिस्कीट कसं पुढे जावका पडा बिकॉज हांव भायर वचून आशिल्लो मस्त म्हगेल जुरिस्डिक्शन हांव मल्लेश्वरम मांत केलेला सो चड म्हण हांव सांकी टँका वता आशिल्ली चड भायर वचून आशिल्लो सो हांगा पुढे हांड दवरचें आशिल्लें आनी म्हगेल स्टडी शेड्यूल एक फिक्स्ड म्हूण नाशिल्लें स्टडी लिवान हांव आज ही दनपार दिदला रस पडा रात्री फूल वाजून बसता सो नेक्स्ट वीक हांव मे बी रात्री दिता आशिल्लो दनपार शिकून बसता आशिल्लो सो करेक्ट फिक्स शेड्यूल म्हूण नाशिल्लें ताजी मध्य मेल अम्मान रात्री तूं जाग आसला म्हूण पळय हांव जाग आसला म्हूण पळयशाक मेल लायट ऑन आसला म्हूण पळयशा रुमाचे लायट ऑन आसल्यार येवन पॉड काडका अशी ता पुरो आशिल्ली तितली सपोर्टीव म्हगेल्या ल्हान अम्मान बँगलोरान म्हाका दिला सो त्या म्हाका तितली कश्ट म्हूण दिसय हांव फायनल क्लियर केलें बिकॉज त्या अक्षरान मेल अण्णाने 4 जणांनी आमी ऑटो बेर केला त्या म्हगेल्या एकल्याल प्रेशर म्हाका तितली कश्ट म्हूण दिसय डेफिनेटली वन्स अगेन तुमगेले family Suresh Mama bro because I myself have seen that dedication Suresh Mama bro Vinimay so once again salute to them and so आज मका कळलं तो सेकंड इयर तुला बॅडमिंटन खेळलो कसला आहे म्हणून तुगेल फोन एक बडी स्विच ऑफ पण निवडत आशिल्लो तू फोन करतना म्हणून सो टुडे आज म्हाका ते आन्सर मेळ्ळें सो तू लास्टाक म्हणलें तू एक रात्री दनपार न्हिदो न्हू रात्री जुडयत आशिल्लो म्हणून एक नोशन आसा दॅट जन सांगताची कोण हांगा CA इंटू पण आतां इफ आय रिमेंबर करेक्टली 2.5 years 3 years फुडें आमी एक डील केलेलें चॅलेंज की खंयचे दीस रावला तूं क्लियर जाता त्या दीस तुगेले इंटरव्यू CA सादे कार्यक्रमान तूं हांवा काडचें म्हूण सांगून आज त्या परिपूर्ण जालेलो आसा सो त्या टायम तुला नात तुगेले केलं तेदन इंटरव्यू येतले हांगा स्टुडंट्स आसा पुरो एक नोशन आसा स्ट्रेट 8 hours 12 hours 14 hours some people go to the extent of 16 hours study म्हणून सांगून सो टिपिकली CA फायनल अंतू तुगेले शेड्यूल ऑफ स्टडी कशें आशिल्लें खंयच्याक प्रायोरिटी दिता आशिल्लो आनी एग्जाम लागीं येतना कशें केलें आनी एग्जामा फूल दीस ओके सो द ओवरऑल CA final preparation schedule तुगेलें कशें आशिल्लें म्हणून एक्सप्लेन कर ओके सो डेफिनेटली स्टार्टींग दाखून फर्स्ट इयर दाखूनच तूं सराल नागभूषण सराल हें म्हाका हें कोण परिचय कोण दिवन हांव त्या फर्स्ट क्लास जॉइन केलें डेफिनेटली बट एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम हांव एग्जामा खातीर म्हूण शिकता नाशिल्लो जस्ट फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट कसं तूं म्हणलें एग्जामा 6 months फुडें कसं काही आसा बुकान तूं फस्ट पळोवका शिकचे विशय तूं मस्त आलोचन करूं नाका म्हणून सो आय डिडंट स्टडी एक्झॅक्टली फॉर द एग्जाम्स म्हगेल कॉन्सेप्टा खातीर ऑर म्हगेल अंडरस्टँडिंगा खातीर हांव सराल क्लास जॉइन जावन फर्स्ट इयरान तूं एंड ऑफ फर्स्ट इयर FR एक वर्स इफ आय रिमेंबर करेक्टली हांव सांगिल्लें कसं म्हणल्यार तुका पुरो घरा वचून गोतो तुका म्हणना पूरा सब्जेक्ट खंय एड्रेस आसा म्हणून गोता तशी सो फर्स्ट इयरान तुमगे खाली FR मान जल्ली जल्दी म्हणून सांगा ना बिकॉज त्या थर्ड इयर म्हणून तुका विसरून वता फर्स्ट इयर वाजिल्लो एक आसा सेकंड इयरान तूं SFM धरला तावे कंप्लीट जायनी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड इयर एंड म्हणतना SFM कंप्लीट केलं सो वेन आय वेंट टू स्टडी लिव्ह टेक्निकली म्हगेल दोन्ही सब्जेक्ट कंप्लीट म्हणून सांगा ना खाली कसं काही असं म्हणून गोत आशिल्ला शिकून जायनाशिल्ला अँड
तुगेल फर्स्ट CA साधक पळयलेला आय वॉज इन्स्पायर्ड बाय यू तुगेला ताजे नंतर हांव कोडेले पळयनी टू बी ऑनेस्ट नॉट सेईंग इता म्हळ्यार मेगेल पूर्ण दाखोवन एकेडमिक्सान तो हांव मस्त कोणाले ओपिनियन घेवचे वचनी बिकॉज म्हाका स्कुला दाखोवन मेगेले शिकची रीत आशिल्ल्या हांव तांची स्कुलांत यूज केलेला 12th यूज केलेला इंटर फाउंडेशन फायनल अंत एक मेथड यूज केलेला सो आय डिडंट वॉन्ट इनपुट्स फ्रॉम पीपल बिकॉज लॉट ऑफ ओपिनियन तुगेल मत एक्लेटर जाता सॉर्ट ऑफ त्या इंटरव्यू कसो पुरो येईल पळय 3 वर्साच्या खाली हांव 5 तरी पळयता म्हूण दवरलें सो हांव 5 पळोवन बशिल्ले इंटरव्यूज बिकॉज जन म्हणटाची दॅट यू शूड रायट मॉक टेस्ट यू शूड तूं बरोवन प्रॅक्टीस कर का ते हांव कसलेंय करनी हांव मागीर CA जर्नीन तूं एक्के मॉक टेस्ट दिनी एक्क दिलें फाउंडेशना वयल्यार ओके त्या एक्काची सो आफ्टर दॅट इंटराक येयली नाशिल्लें फायनलाक येयली नाशिल्लें आनी हांव बरोवनूय प्रॅक्टीस करची मस्त नाशिल्लें ओन्ली ऑडिट वॉज अ सब्जेक्ट बिकॉज तूं हात घुंवक करता तूं हांव 3 वर्स लॅपटॉपार काम केलेलें तुका तशे प्रकारे सो म्हाका बरोवन कसले अभ्यास ना सो एग्जामाचे 2 म्हयने फुडें हांव ऑडिटाच्या दिसाक एक्क क्वेश्चन चड न्ही एक्क क्वेश्चन फुल्ल बरोवन प्रॅक्टीस करचें आशिल्लें 2 म्हयन्या खातीर तावें मूड आसला मानत आळसू पण मध्य येता आशिल्लें कांय करूं जायना सो तशें म्हगेलें आशिल्लें एक शेड्यूल डेफिनेटली हांव दिसाक इतली घंट वाजिता और इतली कोरका म्हणून हें करनाशिल्लें खाली एक एक्सेल शीट केलेला I was inspired by Vasudev Prabhu again because हांवें पुरो एक्सेल आनी प्लॅन करचें आशिल्लें सो म्हाका एक्सेल तूं पर्सनल लायफा यूज करता म्हणून फुडें मागता येनाशिल्लें म्हाका पळोवन फायन एक्सेल एक कर येता आनी ताणें म्हाका कॅलेंडर दिलेलो तें हांव लंबूच आशिल्लें सो एवरी मंथ हांव प्लॅन करचें आशिल्लें की इतली ह्या मंथांत इतली जावं म्हणून एंड म्हाका आतां एक टार्गेट डे एक सेट केलेलो त्या जायन जाल्यार न्हीद पण आशिल्लें सो बिकॉज ऑफ दॅट म्हगेलें शेड्यूल एवरी डे चेंज जाता आशिल्लें म्हळ्यार आयचे सब्जेक्ट जायन जाल्यार हांव न्हिदन आशिल्लो सो 5 उठता लेट जाता सो मागीर फुल शेड्यूल उल्ट पळट जाता आशिल्लें एक एग्जाम्पल देत फॉर एग्जाम्पल चवथी आशिल्लें सप्टेंबर 2nd वीक की चवथी दिवसू म्हाका एक इतली कोर काम म्हणून आशिल्लें ओके सो हांव आतां अर्द ಸ್ವಲ್ಪ सकाळ कंप्लीट केलें मागीर ल्हान आमी चवथी गांवाचें आमगेलें आमगेलें बंटवाड बाळिगा फॅमिलीचें आसा हांवें क्लो आशिल्लें बेंगलोरान तूं हांव लायकला आमगेलें काशीमठ लागींची थंय वचून एक नमस्कार घालून येता देवाक चवथीच देव तशें चमकलो तेन्ना ते सूर्यमामान म्हणलें अरे मुंड घालून वॉलंटियर करी म्हणून हांव लायक मोर दॅन हॅप्पी बिकॉज देवाल काम तूं ना म्हणून जायना आनी म्हाका मुंड घालून अभ्यास नाशिल्लो अम्माय घरा येयलो अम्मा निमगेल मुंड खंय आसा म्हणून युट्यूबार पळोवन घाललें कशी चमकला आनी फूल डे हांव थंय वॉलंटियर केला सो इफ यू सी त्या दिवसाचें म्हगेलें शेड्यूल कसो प्लॅन केलेलो तो जाय नाशिल्लो बट त्या कसं कितें सेव केलेलं की कसं की त्या देवाल अनुग्रह निमित्त हांव घरा येवन म्हाका कसकी नेक्स्ट लेवल एनर्जी फील जाल्ला सो रात्री 10:30 हांव घरा येयलो तेन्ना ओके आय नीड टू कंप्लीट हांव कसो आज केला 10:30 दाखून 6 o'clock सकाळ ते हांव वाजून बशिल्लो ओके ता कंप्लीट केला सो नेक्स्ट डे आपास नेक्स्ट डे शेड्यूल आसा ता स्विच करूं जायना एक दिवस दुर्गाल जायना एक काप पिल्लो 20 मिनिट्स पावर नॅप घेतलो उठयलो आपास रात्री 10 घंटे वाजून बशिल्लो सो मे बी अराउंड 24 hours हांव त्या दिवस वाजिला सो आय डिड नॉट काउंट दिसा इतली वाजूक आशिल्ली तितली घंट वाजूक आशिल्लो जस्ट दॅट आय हॅड टू फिनिश वॉट आय हॅड प्लॅन्ड तितलेंच म्हगेलें हें आशिल्लें आनी एग्जाम लागीं येता डेफिनेटली खंय भायर वचना त्यापरे कोर नाशिल्लो सो लास्ट 1.5 days तांचे पुरे एक पट रिवायज जावका एक मेथड प्लॅन म्हूण ना दॅट एवरीथींग शूड बी कंप्लीटेड तूं कसो खंय आसका म्हूण गोतोस का तितलेच सो हे पुरो जाता ना तुमकां दिसात ते शेड्यूल चुकलें म्हणून जाता जो लास्ट येता म्हणटा भायर वचना तेन्ना तुमकां एक स्ट्रेस जो सेल्फ डावट म्हणचे सहज रितीन येता सो ते येता म्हणून हाऊ वूड यू कोप अप विथ दॅट ऑर नेक्स्ट डे वचपाचो शेड्यूल हांव एक दीस चुकल्यार येवना नेक्स्ट डे भितर तुमी कवर अप कोर का म्हणटा हाऊ वूड यू गेन बॅक ऑर फायट बॅक स्ट्रेस डेफिनेटली त्या स्ट्रेस म्हण आता खंडापटी एन्झायटी स्ट्रेस ते आसताची असते ह्या कोर्स करतना बट यू नीड टू फायंड अ कोपिंग मेकॅनिझम म्हणटाची सो मेगेल कोपिंग मेकॅनिझम आशिल्ले कपल ऑफ थिंग्स फर्स्ट इज सिद्धार्थ बेलमंड म्हणून एक आर्टिस्ट आसा आय लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्युझिक आनी भजन्स सो तागेलें भजन आयकतना म्हाका एक फूल रिलीफ जाता आशिल्लो एस्पेशली तागेलें पवमाना म्हणून आसा युट्यूबार त्या म्हाका केन्नाय हांव स्ट्रेस जाल्यार आसपड आय यूज टू लिसन टू दॅट आनी एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी येता आशिल्ली त्या एंड सेकंड इज भीमसेन जोशी ऑब्वियसली एंड थर्ड इज मेगेल आर्ट सब्जेक्ट आसपड त्या बुका लागीं हांवें एक स्वामी विवेकानंदाल बुक दवरलेला सो तागेल 1980s हांवें दिल्लें पळय स्पीच युएसान रेकॉर्ड जावन आसता बुकांत मोस्टली सो त्या वाजितना कसकी एक नेक्स्ट लेवल ओके म्हाका करूं शकता कॉन्फिडन्स पॉझिटिव्ह एक्झॅक्टली सो त्या तागेल ग्रेटनेस कसो म्हळ्यार 1980s दिल्ले लेक्चर्स पुरे 2024 तो एक CA स्टुडंट यूज करून पास जाल्ले तागेल ग्रेटनेस येस येस असल मेगन हांव जस्ट नॉट मी लॉट ऑफ पीपल आसताची तागेल फॉलोवर्स सो डेफिनेटली वन वॉज विवेकानंद वन म्युझिक आनी मेगेल मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हणच्या चियर लिडर म्हणटाची डेफिनेटली मेगेल आन ऑब्वियसली मेगेल
कसं म्हणतात नी बेस रोड दाखवून सोन मेगल खातीर बांगलोर आयलेंची सो त्या एक बॅक ऑफ द हेड आशिल्लें दॅट तूं डिसिप्लिनरी कोर का म्हणून कितले तुका एका फावटी आळसाय येता सकाळी उठयतना बट डेफिनेटली त्या म्हाका येता आशिल्लें दॅट आय हॅव टू डू दीस म्हणून तशें ताजें आशिल्लें आनी आय सेड मोटिवेशन इज डेफिनेटली स्वामी विवेकानंद आनी क्लासिकल म्युजीक हॅज हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट माय जर्नी तशी. So, coming back to academics a little. Okay. तुमगेल सब्जेक्ट ऑन फेवरेट सब्जेक्ट खंयचे आशिल्ले? ते कशें हँडल केल्ले? Okay. टफेस्ट सब्जेक्ट म्हणजे इफ आय अंडरस्टँड 6 सब्जेक्ट आशिल्ले. टफेस्ट सब्जेक्ट खंयचे आशिल्ले? हाऊ डीड यू हँडल दॅट? एडिशनल क्वेश्चन अंतोज कसं म्हणल्यार ते लास्ट मल्टी डिसिप्लिनरी केस आशिल्ले विच इज क्वायट न्यू नाव आनी काही स्टुडंट्स आर फिगरिंग आउट कशें करचें कसं वचचें म्हणून त्या सब्जेक्ट तूं एक चिकन टिप्पणी दिवका. Right. Because favorite आशिल्लें even from foundation, inter, even final अंतू foundation accounts, inter अंतू accounts, advanced accounting आणि final अंतू FR म्हणून आसता. So that was my favorite. Financial report. Because हांव 3 वर्सां अंतू मोस्टली काम केलें. Second म्हाका इंटरमिडिएट अंतू ऑडिट म्हणा तितली जाय नाशिल्ली बट फायनल अंत म्हाका ऑडिट पिश्टी येवचे जाली त्या म्हणल्यार इंटरमिडिएट म्हाका कसले अर्थ जाय म्हाजी तेन्ना फायनल अंत आमी केल्लेलो फर्मांत आमगेर ऑडिटर सो एवरीथींग कनेक्ट जालां. सो ह्या 2 सब्जेक्ट मेळ फायनल अंतू मस्त फेवरेट जाला. आणि फेवरेट ना म्हणून न्ही ಸ್ವಲ್ಪ आय वॉज नॉट दॅट गुड इज टॅक्सेशन बिकॉज बिग फोर आर्टिकल इन स्टॅच्युटरी ऑडिट तुका मसलें टॅक्सेशन एक्सपिरियन्स मेळना बट तांची आय वॉज बट कॉन्सेप्ट्स पुरे म्हाका शिकूं अशी येता आशिल्ली टॅक्सेशनाचे सो त्या कशें करून हांव हें जालें. सो एक्झॅक्टली हांव सांगील पड म्हाका टॅक्सेशन ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आयला सो त्या एक आनी IBS तूं क्वेश्चन हिंग जाल्यार IBS एग्जामा फूल दिवस IBS कसले शिकूं का म्हणना मस्ट बिकॉज इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ तूं कसो शिकला पड ऑलरेडी फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स प्लस तुगेले दोन्ही सेल्फ पेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल म्हणून 2 आसा सो त्या आशिल्ला आरे तूं IBS कशी क्लियर करूं येता. ओके सो IBS अंत कशें जालें म्हणारी हांव त्या 5 एग्जाम बरोवन IDT आशिल्ली 5th एग्जाम 5th पेपर ताजेत तर घरा येवन हांव न्हिदेला उठता तेन्ना फूल ताप म्हाका सो कसो मत्ता दुखी नांका दाखून देंवन तास कसकी कॉन्सन्ट्रेशन करूं जाता बट आय वॉज म्हाका खुशी कसं म्हणारी ह्या IDT एग्जाम फुडें जायना बिकॉज तेन्ना वाजूचें आसा. IBS तूं मस्त कसले वाजू का म्हणना जस्ट हाव टू रिवायज तूं चीटी करून व्हरत जाव कलारी म्हळ्यार इट्स अन ओपन बूक ना आनी फर्स्ट टायम गेला एक्सपिरियन्स IBS बरोवच्या बिकॉज इंटरान तूं तसो पेपर नाशिल्लो आमी करतना सो त्या IBSाक म्हगेलो हांव एक फ्रेंडा मेसेज केलेलो बिकॉज ती मेन तूं बरयलेला कसो करका म्हणून कसं पुरे बूक करका पुरे व्हरचे ती म्हणलें वय पुरे वरी म्हळ्यार तुका रिग्रेट करचे ते एग्जाम हॉलांत ह्या बूक आहा न्ही म्हणून बिकॉज इट्स अन ओपन बूक एग्जाम ना सो पुरे अशीच पुरे बूक भरून व्हेल्लेला आनी घेवन येयले म्हगेलो बूक ते सेंटराक सो ते पुरे शेड्यूल आना मायलेंची बूक घेवन सो तुका त्या एग्जाम सेंटर की मॅजेस्टिक बस स्टँड म्हणून कळतना आशिल्लें पयलीं लगेज ट्रॉली पुरे घेवन येयलींची सो त्या एग्जामाक हांव पुरे बूक व्हेलेले बट यूज केलेले 4 की 5 बूक बिकॉज ऑब्वियसली तुका मत्यांत आसता तूं वाजिलेलो मानत सो क्वेश्चन्स पुरो आशिल्ले तुका मत्यांत आसता जस्ट टू रिकन्फर्म की तुका बरयलेलें करेक्ट हांव यूज केलेलो. सो IBS तूं हांव सजेस्ट करतलो मस्त कसले वाजू का म्हणून इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट यू हॅड रेड अर्लियर तितलेच. So, somewhere articleship has helped in your FR. Definitely. While taxation to book वाजू का पडला. Articleship time आरी how was your experience? Right. How did that help in your exam? तुगेलो कौन पुरो आशिल्लो articleship आवडला and how was your Deloitte experience? तुगेलो Deloitte experience overall कशें आशिल्लो? Articleship definitely 3 years तूं खंयचेय फर्म केलें Deloitte म्हणून खंयचेय फर्म केल्यार तुका त्या कश्ट एक अनुभव करूंक मेळटा आनी तुका लायफाचो एक्सपिरियन्स मेळटा आर्टिकलशीप फर्मान तें म्हाका मेळटा सो त्या काही फर्मा केल्यार एकच Deloitte आनी ह्या म्हणून सो Deloitte म्हाका एक एक्सपोजर लायक मेळ्ळें म्हळ्यार क्लायंट्स लायक आशिल्लींचे नांवादीक क्लायंट्स लिस्टेड क्लायंट्स आसचे पुरो तुमी त्या क्लायंट्स केन्नाय तूं एडवर्टायजमेंट टीव्हीन तूं पुरे पळयता टर्न ओवर हायेस्ट हें आसता सो वेन यू एक्सपिरियन्स कसो म्हळ्यार क्लायंटा लोटू तूं डील करता द क्लायंटय टॉप नॉच आसता अशें म्हळ्यार तांकां नॉलेज आसता तांगेलो तूं उरलो न्हू तांगेल नॉलेजय आमकां हेल्प करता एग्जामान तूं तांगेल क्लायंटा वांगडा डिस्कस केलेलो ऑर जे तुगेल मॅनेजरा वांगडा डिस्कस केलेलो हें पुरे मस्त हेल्प जाता आनी प्रेशर डेफिनेटली चड आसता हांगा म्हणून सांगूं येता कंपेर्ड टू अदर फर्म्स बिकॉज एक पाटी हांव घराक 1 घंटा 2 घंटा रात्री तुका PG का हाय लोड घास आसता 1 घंटा का आनी पीक सीझन म्हळ्यार एक पाटी हांव 3 घंटे रात्री 4 घंटे रात सकाळी घरा येवन पावयलो आसता सो त्या पुरे आसता बट त्या एक्सेप्ट करता येता आमी बिकॉज लायफ इज नॉट अबाउट गंमत ना ऑल द टायम लायफ इज नॉट खटाखट लायफ इज कसं म्हणचे हार्ड वर्क एस जयशंकरान सांगेल म्हण की सो डेफिनेटली त्या एक्सेप्ट करता येता आनी यू हॅव टू बी रेडी टू त्या 3 वर्स तूं हार्ड वर्क केल्यार तुका मुखारशें सुलभ जाता आनी द प्रेशर आय वॉज इन ड्युरींग द 3 years इट हेल्प मी ड्युरींग एग्जाम्स म्हणून येता
त्या म्हाका एग्जाम प्रेशर काडूक मस्त हेल्पफूल जालें म्हगे 3 years एक्सपिरियन्स. बट डेफिनेटली इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स इन Deloitte. ओके. सो राहुला, तू आता करंटली सिच्युएटेड एट बँगलोर. तशीची आर्टिकलशिप आई डिलॉयट अंतू जल्लस. सो नेक्स्ट to see a JLLS, you are now a chartered accountant. So what are your future plans, career plans, job ki, or whether there's any scope for practice, or Deloitte articleship kelal tasal student ka Deloitte antu chi career continue karoka, is it easy, difficult? So a brief on tumgela future plans and career plans. Okay. So definitely एदुलते हांव म्हगेल्या स्टुडंट लायफ आशिल्ला. कसले डिसिजन घेतना मस्त आतां कॅल्क्युलेशन पळय करनी हांव. एज आय सेड, इट वॉज अ लीप ऑफ फेथ ऑल द टायम एंड इट वर्कड आउट फॉर मी. गॉड हॅज बीन रियली कायंड. बट गोईंग फॉरवर्ड तुगेलें करियर तूं एक्चुअली चूज करतनास पळय, यू नीड टू कॅल्क्युलेट दॅट अ लॉट. सो आत्तां एज ऑफ नाव हांव डिसायड करनी. हांव स्टील इंटरव्यूज पळय दिता आसा, जॉब रोल कसो आसा म्हूण पळयता आसा इंडस्ट्रीन. तो प्रॅक्टीस करचें म्हाका आयचे डेटा आयडिया कसलें ना. सो जॉब मार्केट कशें आसा, रोल्स कशें आसा, त्या पळय पळयता आसा. प्लस डेफिनेटली मेगल फॉर्मान तो आर्टिकलशिप खंयचे फॉर्मान तूं आर्टिकलशिप केला त्या प्रिंसिपल तुका पास मार्क्स घेवच्याक हें करनास. आनी डेफिनेटली दे टेक यू बॅक. सो आमगेल फॉर्म तशीची दे मोर दॅन हॅपी टू हॅव अस बॅक एज कसो CA जेतरी एम्प्लॉयीज तांणी पास घेताचे आमकां मार्क्शी. सो त्यावेळी आसा. सो आतां आय एम जस्ट वेईंग माय ऑप्शन्स एंड सीइंग वॉट इज द आयडियल. हांव खंय करियर मेगेल्या ग्रो करयता म्हणून. आय डोंट वॉन्ट टू डू जॉब. म्हाका एक करियर सेट करता तितलेच मेगेले एक ऑब्जेक्टीव. अगेन म्हाका मस्त पर्सनली मस्त खुशी जाता सर. तुका आयकून बारी खुशी जाता सर. तुका रिजल्ट येता न्ही, ऑफकोर्स हांव मस्त खुशी आशिल्लो. सो अगेन वॉट एवर आय हॅड प्रॉमिस्ड तुका प्रॉमिस केलेलें तूं दियल कमिटमेंट आज कंप्लीट जाल्लें आसा. वन्स अगेन कंग्रॅच्युलेशन्स. अँड फायनली सो तुगेले डिलॉयट एक्सपिरियन्स आसा पुरो, फॅमिली सपोर्ट तूं तुगेलें दवरलें. फ्रेंड सर्कल हॅव्स टू एनकरेज टुवर्ड्स एकेडमिक्स, coming out of the comfort zone, coaching a correct planning for a good number of years, all a sum up core. या मी करतो सल कार्यक्रम CA साधक म्हणल्यारी तू साधन केलेलं आसा आनी मुखार आतां साधन करता CA स्टुडंट्साक दिवपाक जाय मेसेज. या पुरा सम अप कोर न्हू. तूं आनी मुखार येवता CA स्टुडंट्साक तुगेले एक अमूल्य जावन आशिल्लो तसले टिप्स एक किवी मातू दिवका म्हणून. ओके. सो आत्तां मुखार CA फायनल जेव CA खंयचे एग्जाम बरयतले हांकां हांव एक टिप्स दिवचे. कशें म्हळ्यार तुमी तुमगेले अरावंड एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता. म्हाका म्हगेले आनू अम्मा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम आशिल्ली तेंची. आनी गुड फ्रेंड्स तुगेले म्हणकी जेव तुमकां ऑन रायट डिरेक्शन तुमकां तुमी मुखार वचीत आसा जाल्यार सपोर्ट दिता पळय. यू हॅव टू क्रिएट सच पीपल अरावंड यू. आनी एकाडेमिकली हांव तुमकां मस्त कसले एडवायस दिना. ते म्हळ्यार यू नो इट बेटर दॅन मी. तुमकां तुमगेले बगी मस्त गोत वचचें. सो वेन आय स्पीक इट विल बी जस्ट अबाउट मी. सो त्या आनी एक केन्नाय आमगेले रूट्स त्या एक आमगेल्या कसले रूट्स आमी विसरचे न्हय. आमगेले देव आसच्या पुरो, देवस्थान आसच्या पुरो. दॅट हॅज हेल्प मी अ लॉट मेगेल्या स्ट्रेस मॅनेज करूंक. जेव कसले आसता बिकॉज हांव कसं क्लियर केल्यार आस पळय म्हाका एक हांव देवाला केन्नाय एक थँक्यू सांगू. कसो म्हळ्यार म्हाका खंयचे तूं लेवला फेलियर दाखय न्ही. दॅट इज नॉट मायन बिकॉज फेलियर इज व्हेरी कॉमन इन दीस फील्ड. कळवा. अँड failure doesn't mean that तुम्ही capable नाच म्हणून clear करू. Definitely some people who failed in second or third attempt, you're much more better than the people who cleared in the first attempt, obviously. So failure घेवचे त्या obviously तू when you're connected to your roots only then तुमकां त्या failure घेवचे जाल्यार हें मेळटा capacity. So these are the most important things I want to tell the कसं people who are writing exams. एक तुमगेले support system आनी एक कसले तुमगेले देवाला हें आतां पुरो सोडूंक जेवण तितलेच. CA राहुल बाळिगा. सो म्हाका मस्त खूश जाता सर दॅट टुडे आज तू आनीक लायक एक तुगेले नेक्स्ट जनरेशनाक आतां साधन करतले टिप्स दिवचे पडो न्हू. युअर हार्ड वर्क्स हॅव पेड ऑफ. वन्स अगेन कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. तशीची तुगेले प्रिशियस टायम काण हांगा येयल्ले राहुला तुका थँक्यू. तशीची CA साधक म्हणले यशस्वी कार्यक्रमाचे प्लॅटफॉर्म दिलेले विश्व कोंकणी केंद्र हांकां हांव धन्यवाद अर्पण करता. ह्या प्लॅटफॉर्म दिलेल्याक ह्या इंटरव्यूक अवकाश दिलेल्या विश्व कोंकणी केंद्राक मस्त थँक्यू म्हणून सांगता. CA साधक कार्यक्रम पळयल्ले सर्व वीक्षकांकय धन्यवाद. असल कार्यक्रम आनी मुखार मस्त येता आसता विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीन तूं हाका सपोर्ट करूं दय करून आमकां लायक शेअर तशी सबस्क्रायब करता म्हणून विनंती करून घेता. धन्यवाद.